3, 2, 1. Yes, yes, yes. Very nice. That was good. Ready to change the world? So my name is Morten, and I'm the founder of Go Little, and we bring back family life. Hvordan fanden får vi ligesom framet den der forretning, så det giver mening og ikke er et stort syndigt rod, ikke? Denne episode er sponsoreret af regnskabsprogrammet Economic. Economic, som vi hver dag bruger til at holde styr på tallene i Go Little. Og Economic har virkelig gjort vores liv en hel del nemmere. For eksempel var det i begyndelsen af Go Littles levetid nemt nok at lave månedlige budgetrapporteringer til investorerne. Det klarede jeg i Excel og på en mail. Men efterhånden som både indtægter og især udgifter bare voksede, ja, så blev det virkelig besværligt. Men nu har jeg så fundet ud af, at der findes en ret smart udvidelse til Economic, der med et enkelt tryk på en knap kan levere lækre grafiske rapporter over månedens udvikling i Go Little. Så nu er min tid i Excel blevet en hel del mindre, og investorernes overblik en hel del bedre. Og tak for det. Hej bloggen. Altså, når sådan lige nu så på os, man må ikke tænke sådan, du ved, totalt fremadstormende, hårdt tilbage startup. Nu skal vi til Silicon Valley og bare fucking lægge dem alle sammen ned. Jeg er fucking træt. Og du har taget forskud på jetlag? Jeg har simpelthen stået op i nat kl. 2 for ligesom at få afviklet jetlag herhjemme, så jeg ikke skulle spilde tiden med at gå og være træt i San Francisco. Det tror jeg, det er. Og du sidder, altså du går jo en helt anden vej. Jeg er på det, og tænker, du så kommer ikke til, du skal bare i hvert fald sove. Det skal bare sidde sådan her. Hvad skal vi, hvis vi skal lave en forudsigelse? Hvad skal vi over til? Hvad kommer vi hjem med? Jeg tror simpelthen, jeg ved sgu ikke. Hvad tror du ikke, vi kommer hjem med? Ja, vi kommer ikke hjem med en investering. Jeg håber, at vi får en eller anden form for indikation af, for ligesom epicenteret af VC's og tech-typer og sådan noget, om der er nogen der, som tror på det, vi laver og gør, og ligesom synes, at vi har noget interessant i gang. Også fordi du kan jo ikke rigtig modsige det, de kommer med af feedback. Men det kan man godt. Jo, det kan man godt. Man kan jo godt være uenig jo. Altså det er jo ikke bare fordi, de bor i Silicon Valley, har de jo ikke ret. Men de har bare lidt mere ret end måske. Jeg tror, de har lidt mere ret i hvert fald. Ja. Og så kan jeg mærke det med, at jeg skal ud med mig også til at jeg skal virkelig sådan prøve at hive det der sådan amerikanske mindset på. Ikke? Det bliver... Altså det er, fra vi stiger ud af flyveren i San Francisco, så er det bare med... Er det pistolfingrene? Ja, og så kommer jeg bare til at tænke på, vi har jo ikke noget visitkort for eksempel. Hvis jeg har ikke noget, jeg kan give til nogen, så vil jeg sige, hey! Vi er på vej til Silicon Valley, fordi vi er blevet udvalgt til Innovationsfonden og Innovation Center Danmarks skaleringsprogram for startups, Scale It. 1,5 uges benhård træning i at ekspandere til det amerikanske marked og tiltrække investorer. Så er vi landet i San Francisco. Det var sgu lige før vi ikke kom ind i landet. Du er i hvert fald ved at ryge ud igen. Ja, vi kan jo sige, at jeg ved ikke, må man filme her? Altså, det må man vel godt, ikke? Altså, det er jo kun over ved selve, hvad skal man sige, customs, at man ikke må, ikke? Altså, du er jo allerede på kant med loven. Kæft, mand. Men altså, der sker det samme, hver gang når jeg kommer til USA. Bliver altid mødt af en eller anden, altså virkelig mavesur type, ikke? Først sker det, at vi går hen til en kø. Vi har stået i kø i... Det allerførste, der sker, det er, da vi kommer ud af flyet, så er der lige en, der snakker... Jeg er lige ved at blive afvist af immigrationsmyndighederne, fordi jeg har svært ved at forklare, hvad mit ærne egentlig er i USA. Men heldigvis kommer jeg ind i landet. Og så er vi i gang. 3, 2, 1. Yes, yes, yes. Very nice. That was good. Well done, Vikings. Okay, so how do you feel now? Ready to change the world? I see smiles, I see energy. I also see more confidence, right? So what happened was, and this is according to the Harvard researcher Emmy Cuddy, is that you just lowered your cortisol level, the hormone in your body that makes you nervous and anxious and depressed, and you boosted your testosterone level, the hormone that makes you aggressive and confident and ready to go out and hunt down a big animal. Right? And that's the kind of stuff we need when we're getting up there presenting. We're going to run through an exercise essentially for the opening statement for your business pitch. So there's a specific formula
where you sort of fill out the blanks that I found to be pretty useful, especially when you get nervous, you're standing in front of some really important investor that could just change your life. Well, how do I get started, right? But if you have that opening sentence well rehearsed, you have a single sentence that summarizes the key aspects of your business, and that will just like, come out. I can wake you up at 3 o'clock at night, and it's like, what do you do with your business? And it was just like the first thing that comes out. Right? So that's a really useful thing to have. Henrik er vores første mentor, og han lægger hårdt ud med at pumpe os med selvtillid. For det skal vi have i Silicon Valley. Og så skal vi kunne noget af det, jeg er allerdårligst til. Netværke. Jeg skal se dig trykke hænder. Skal vi trykke hænder? Christian, Morten. Hej. Hej, I'm Morten. Hej, I'm Martin. Hi. What do you do? This is really the thing I'm really bad at. Really? Yeah, I hate it. And that's my... Like networking in general? Yeah, exactly. Just meaning like, like what we're doing now. I really can't do it. We gotta practice that. Yeah, I know. It's so crucial. But it's my main problem is how do you do the first approach, to a person I don't know. Yep. Like, what do I say? One question that I've used that is very simple is simply to say, hey, my name is Morten. I don't think we've met yet. No, okay. Right? Yeah. And obviously you haven't met yet. And then that person is like, oh, hey, what are you doing? And now you're in San Francisco. Yeah. So you can definitely use the fact that you're Danish. That's kind of exotic. Yeah. Oh, interesting. My friends went on a cruise to Scandinavia. Blah, blah, blah. Then you're talking, right? Okay. And but how do you get to the why, the business part? How do you get from there to... People here are so trained in networking that it will naturally come. Like Americans are very good at these types of mingling situations where it's pleasant. You can, of course, talk about your business, but initially, what I always suggest is focus on the problem first, which is related to what is your why. Yeah. So what is your why for your business? Yeah. Is that we as parents spend less time with our children. We are so busy that we actually forget like spending time with our children. So like who are spending time with our kids? It's Netflix, it's the iPad. It's not us. So we actually want to help parents get more time to be with their kids. That's an amazing why. That's a why that everyone in the room can relate to. Whether you have kids or not, it's absolutely a relatable thing, and that people would love to talk about. Og så er det blevet tid til mit allerførste famlende pitch i Silicon Valley. Heldigvis er det ikke for en potentiel investor, men til at begynde med foran de øvrige Scale-deltagere, så jeg i tide kan finde ud af, hvad der virker. So my name is Morten, and I'm the founder of Go Little, and we bring back family life. And that's because family life is present. Parents are busy, and it affects both their own life and, of course, more importantly, their children's life. Actually, half of parents spend less than an hour of quality time together with their children every day. We have two products in the market. It's Go Little Eats. It's for the weekdays, and we have Go Little Guides. It's for the weekends and the vacation. And Go Little is the platform for families. So right now we have two verticals launched, Go Little Eats and Go Little Guide, and we have two verticals in beta. That's Go Little Friends. It's making playdates and meet up with other families with children. And it's Go Little Shop. It's an e-commerce with only child-friendly products. And we have many future possibilities because we want to be the platform for families, all verticals that supplement our main product and our target audience. Hvordan fanden får vi ligesom framet den der forretning, så det giver mening og ikke er et stort syndigt rod, ikke? Jo. Så er det der vertikal slide, det fungerer ikke, det bliver sgu for forvirrende. Ja, det var også hans feedback, som, altså sådan fra investorstolen, så han, det tænder jeg totalt væk. Men det sjove er, 100% har jeg forklaret det forkert. Det er helt med på. Men jeg tror bare, at vi bliver nødt til at holde fast i visionen om, at vi kan løse forskellige problemer til den samme målgruppe med, og hele det der med at have sådan en, at vi kan holde dem hos os i løbet af en uge. Måske skal man mere tappe ind i det. At ligesom at sige, at vi løser, altså vi skal have framet, at vi løser børnefamiliernes udfordringer på forskellige måder i løbet af en uge. Hvordan får vi det forklaret, så det giver fucking mening, at vi har den samme målgruppe
og vi tilbyder dem forskellige løsninger på deres problemer, ikke? Hvordan gør vi det? Ja, det har jeg umådelig kort tid til at finde ud af. For kun en taxatur væk venter et helt lokale fyldt af amerikanske angel-investorer med millioner af dollars i lommen. Og jeg skal pitche Go Little. Hvor lang tid er det til? Der er... halvanden time. Tager du tid? 2 sekunder. Og selvfølgelig på engelsk. Ja. Jeg er klar, du er klar. Hi, my name is Morten, and I am the founder and CEO of Go Little, and we are bringing families closer together. And I started the company because of my own little family. This is this is me. This is my daughter Sofia and my son Emil and my wife Marlene, and we experience the same thing as every other family, and that is that family life are busy and no. There are universal pains for parents, and 2 of them is what to eat and what to do, and we have already solved those. With Go Little Eats, which is our meal plan and recipe app, we solve it. So hvordan kommer jeg fra what to eat? Okay, so what to eat? Parents can find out with Go Little Eats, which is our meal plan and recipe app. And what to do? Parents can find out in Go Little Do, which is places, events, and play dates. So, we have a huge market potential. We have revenue in all we do. The users love our products, and we are truly scalable. We are raising 1.5 million, launching the first new market outside of Denmark before going to the US. Så har du 12 sekunder tilbage. Der er sådan nogle overgange, jeg ligesom skal... Jeg har 2 ting, når du siger, at det har vi allerede gjort. Ja. Der synes jeg måske, der skal du sige, det vi allerede startet med, fordi så undersætter du ligesom vores eksekvering. Ja. Og så er der overgangen til fra Eats til Do. Mm. Du kan godt lave sådan en story igennem hele pitchen med et stort pain. Ja. Ja. At man skal... Hvor langt er der tilbage til bjerget? Vi kan tage en mere. Ja. Jeg synes, vi skal tage en mere. Ja, det skal vi klart. Og så skal vi tage en mere, hvor du kun kigger ind igennem. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til at se, hvad der sker. Jeg bliver nødt til at se, hvor jeg er henne. Jeg kan Jamen, så kan vi kigge mere på skærmen. Ja, okay. Du kører bare. Hi, my name is Morten, and I'm the CEO and founder of Go Little. And with Go Little, we are bringing families closer together. Because half of parents spend less than an hour a day of quality time with their children. As a parent, we let their kids alone with the iPad, with Netflix, and det duer ikke. But yeah, just bare kød with their children. So, and parents have the same pains actually all over the world. And 2 of them is what to eat and what to do with your children. Go Little Do is Denmark's #1 guide to places, events, playdates, and meet. Okay. With Go Little Eats, you know what to eat, and with Go Little Do, you know what to do. So we have a huge market potential. We have revenue in all we do. Users love our products, and we are truly scalable. We're raising 1.5 million, and we're closing this fall, so launching the first new market outside of Denmark before going to the US. Hope you will join us. Ja, 9 sekunder over. Ja, det går nok. Det er vist ikke noget. Så er vi her. Hvad siger man her? Yeah. Did you like the pitch? Yeah, That's good. Yeah, sorry for the... it's okay. Okay. Thank you. You're welcome. Wish me luck. All right, good luck. Thank you. Bye. Could you maybe just like repeat and maybe just put a few more words on what you were struggling with Go Little? Sure. If you want to make it interesting, you should interview me in front of my Cadillac. Ah.